protect the human rights of who? Eritreans. Not Isaias working, not PFDJ enablers, not PFDJ, not YPFDJ, not NCEAA, not ECC, none of them. Anybody that supports PFDJ needs to be addressed. Now, my final point. I gotta make it very clear. The reason why PFDJ is in power is because we have too much fear. The reason why PFDJ is in power is because we have too many Eritreans that are selfish. The reason why PFDJ is in power is because we have too many Eritreans that are foolish. Brigadier Hamidou has 100% courage. They have no fear. Brigadier Hamidou are not selfish. They care about their people. Brigadier Hamidou are not foolish. They're very educated. So our solution is we need to attack and detain and arrest all the evil Eritreans. We need to arrest all the ones who are doing the blackmailing. We need to arrest all the ones who are doing harassment. We need to all the ones who are instilling fear. We need to do it together. All the people who have fear, we need to empower them with courage. All the people who are selfish, we need to empower them with wisdom. All the people who have foolishness, we need to empower them with education. Kasina, that's what we're going to do. Not Kasina, Katifna. We got to do it as quick as possible. Yes! 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 Who are we? You know, some of you going to say, Brigadier Hamidou. Who are we? 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 Brigadier Hamidou. And what do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Now. When do we want it? Now. When do we want it? Now. يوم ترى هؤلاء إسرائيل قانون إسرائيل صغير إذا ريكورد جواروا إذا عندي تزاربي هيبرو لا تقبل يجي إذا ريكورد قلنا وعلى موسيقى هنا أنا قلنا السنة ساعات قلنا ألف هنا إذا أبزي لو مش بغاني أتزاربوا مو أبزي مايكروفونز للسماع زلوا قلبتي نزحلهم يلا إذا هذا تعالى سايب سيارو حيان مساج لوي خبا أنا ما لكن لمش إسرائيل شو زينو كي هكذا شو زينو لا ما شو نخيم 4 أنبار شو زينو 4 أنبار هكذا لا ما شو نخيم لإسرائيل عم يدا أوكي إذا إسلام ديمقراطي لا ما نخيم لإسرائيل إن إسلام ديمقراطي شو ساخرتم لمدينة شمال لا ما أقول خيم أنا يوديا شو أنا أخذ دبر أخشاف شو إيش لا أخشي شيء دبر أخشاف شو تقول دبر קודם כל שלום לכולם, לכל מי שנמצא פה, ואני רוצה למסור הודעה לשגריר ישראל שנמצא באמריקה. וגם אני באתי לשמיע את הקול שלי לאחים שלנו שנמצאים באריתריאים בישראל. כל מה שקורה שם, כל מה שאנחנו רואים פה, חלק עם אקדח, חלק עם כל מיני דברים. אנחנו ברחנו כבר ממדינה שלנו בגלל אחרינו גם כן לאמריקה, לישראל, לאירופה, לכל דבר, איפה שאנחנו בורחים, איפה שאנחנו